Hello students, welcome back to today's video lecture. In the previous lecture, already we have studied the definition of alkynes, unsaturated aliphatic hydrocarbons containing carbon to carbon triple bond. Triple bond, that is important. Aromatized alkynes, they are represented by general formula CnH2n minus 2. Acetylene CH triple bond CH, that is C2H2. Propyne, acetylene, propylene, propyne are the examples of alkynes. Now, today we are going to study here preparation of alkynes. Here now, the first methods of preparation of alkynes from calcium carbide, CaC2. The formula of calcium carbide is CaC2. When this calcium carbide, now the molecular formula is CaC2, but the structural formula is like this: C triple bond C and calcium atom is attached to this triple bond C like this CaC2. When this calcium carbide is treated with water molecule, here two water molecules will be required here, 2H2O. Then it gives a reaction is very simple. Now see this one. The bond between this calcium and carbon atom breaks here. OH group goes to this carbon atom and H. Here again OH, H. Here these two hydrogen atoms, this hydrogen atom is attached to this carbon atom and another hydrogen atom is attached to this carbon atom, and these two OH groups are attached to this calcium and formation of CaOH2. That will be the byproduct. Calcium hydroxide, that is the byproduct. Here now we will get there. The main product is like the C triple bond CH, that is acetylene or propyne plus CaOH2, calcium hydroxide. It is a byproduct, acetylene, or it is as known as ethine. Now, when this calcium carbide is treated with water, first of all, ही रिॲक्शन लिहिण्याच्या पूर्वी तुम्हाला वरती डिस्क्रिप्शन लिहायचं अगोदर आणि त्याच्यानंतर मग ते रिॲक्शन लिहावी लागते. When calcium carbide is treated with water, then acetylene or ethine is obtained. Such type of the description is necessary first of all. Then below that you have to write this reaction: CaC2 plus 2H2O gives CH triple bond CH plus CaOH2. Or in short we can write like this reaction. अशी सुद्धा तुम्हाला रिॲक्शन लिहिता येते: CaC2 plus 2H2O, it gives C2H2. Molecular formula of this compound is C2H2 plus CaOH2. We can write like this also. It is calcium carbide plus 2H2O gives C2H2 plus CaOH2. अशी short मध्ये reaction लिहिली तरी चालते. Okay. Now it is regarding about the first method of preparation of alkynes from calcium carbide. Now second method of preparation from vicinal dihalides. The second method is from vicinal dihalides. Dihalides means they contain two halogen atoms. Vicinal means that two halogen atoms are present at adjacent positions. Vicinity म्हणजे close, एकमेकांना जवळ असेल. Here now vicinity or vicinal dihalides. When vicinal dihalide like, see this one, CH, are chlorine atoms, two chlorine atoms. It is ethylene dichloride or 1,2-dichloroethane. It is 1,2-dichloroethane. When this 1,2-dichloroethane or ethylene dichloride is the common name. Ethylene dichloride, that is the common name, and 1,2-dichloroethane, that is IUPAC name. When this 1,2-dichloroethane is heated with alcoholic KOH, alcoholic caustic potash, it should be alcoholic. Then what happens here now? When it is treated with alcoholic KOH, then it gives vinyl chloride. See this one. This K combines with this Cl. या एका कार्बनचा क्लोरीन आणि दुसऱ्या कार्बनवरचा हायड्रोजन हा निघून जाईल and this hydrogen atom it will combine with this OH
या OH सोबत कंबाईन होईल. के आणि Cl कंबाईन झालं, KCl तयार होईल बाय प्रॉडक्ट. H आणि OH कंबाईन झालं, H2 तयार होईल. अँड इट गिव्ज देर इज अ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन. एक H आणि इकडचा Cl निघून गेल्यामुळं या दोन कार्बनमध्ये डबल बॉन्ड तयार होईल. देर इज अ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन बिटवीन दिस टू कार्बन atoms. So you get the structure like this: CH double bond CHCl plus KCl plus H2O. Here it is vinyl chloride or chloroethene. It is also known as vinyl chloride or chloroethene is obtained. Vinyl chloride or it is also known as chloroethene, not ethane. Ethene का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असल्यामुळे इथिन आणि एक क्लोरीनचं ॲटम म्हणून याचं नाव आहे chloroethene is obtained. Still this reaction is incomplete. Now this chloroethene or vinyl chloride on a treatment with strong base than that of KOH, याच्यापेक्षा स्ट्रॉंग बेस सोबत आपण रिएक्शन करतोय नंतरची, लाईक सोडा अमाइड, सोडियम अमाइड. सियर CH2 डबल बॉन्ड CHCl प्लस सोडा अमाइड NaNH2 सोडियम अमाइड सुद्धा म्हणू शकताला. ऑन ट्रीटमेंट विथ स्ट्रॉंग बेस दॅन दॅट ऑफ KOH पेक्षा स्ट्रॉंग बेस लागतोय. Then it gives now here see here this Na combines with this Cl, NaCl formation takes place, and this hydrogen atom it combines with this hydrogen atom combines with this NH2 and formation of NH3 takes place. And here इथलचा Cl इथलचा एक H म्हणजे या कार्बनचा एक बॉन्ड वॅकंट झाला, या कार्बनचा एक बॉन्ड वॅकंट झाला, म्हणजेच इथे एक दोन डबल बॉन्डच्या ऐवजी आता या दोन कार्बनमध्ये काय होईल, ट्रिपल बॉन्ड तयार होईल. ट्रिपल बॉन्ड तयार होईल आणि आपल्याला असं स्ट्रक्चर मिळेल HC ट्रिपल बॉन्ड CH. बघा हा H कार्बन अटॅच, इथे ट्रिपल बॉन्ड आणि हा H प्लस Na कंबाईन्स विथ दिस Cl गिव्स NaCl प्लस H2O and it is nothing but ethyne. Ethyne is the first member of the alkyne series. Ethyne or it is also known as acetylene. Ethyne or acetylene. When first of all, when this 1,2-dichloroethane or ethylene dichloride is treated with alcoholic KOH, then vinyl chloride is obtained, which on further reaction with strong base like NaNH2, sodamide, sodium amide, it gives acetylene or ethyne. मी जे बोलतोय असं डिस्क्रिप्शन तुम्हाला या रिएक्शन लिहिण्याच्या पूर्वी लिहायचं आहे. मी नोट्समध्ये सुद्धा लिहिलेलं नाही आहे, नोट्स देणार आहे, पण तुम्हाला लिहायचं अगोदर डिस्क्रिप्शन लिहायचं आणि त्याच्याखाली रिएक्शन लिहायची. ओके, विथ दिस इट इज रिगार्डिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन दॅट इज इथाईन. आता ह्याच्यापेक्षा आपल्याला हायर अल्काइन तयार करायचं आहे. मी वरती एक्झाम्पल लिहितो आता जागा खाली नसल्यामुळं. वेन ॲडजस्टंट कार्बनला दोन हॅलोजन असलेच पाहिजेत. एक कार्बन मला इन्क्रीज करायचा. काय करायला लागले कार्बन वाढायचं मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. टर्मिनल कार्बनचा हायड्रोजन कमी करायचा, त्याऐवजी CH3 ग्रुप घ्यायचा. हिअर वी हॅव टू टेक हिअर नाव CH3 CH. आता Clच्या ऐवजी आपण इथे Br घेऊया, H2Br. इट इज प्रोपिलीन ब्रोमाइड or 1,2-dibromopropane. When this 1,2-dibromopropane is treated with alcoholic KOH, again here reaction is very simple. Here now again this K combines with this Br, एका Br सोबत कंबाईन होईल आणि या कार्बनचा एक हायड्रोजन, इथलचा हायड्रोजन हा या OH सोबत कंबाईन होईल. And there is a double bond formation takes place in between these two carbon atoms. This CH3 group that remains as it is. त्याच्यामध्ये काही बदल होणार नाही आहे. CH3 CH here now. Here is now double bond C double bond C H and here is Br plus KBr plus H2O. It is propylene bromide or 1-bromopropene. Or it is also known as bromopropene. 1-bromopropene. Bromopropene or 1-bromopropene is obtained. Now it is regarding about the first step. Now again that 1-bromopropene or propylene bromide. This 1-bromopropene on treatment with NaNH2 strong base. Still those product we पुन्हा लिहितो इथं CH3 CH double bond CH bond Br plus
sodium amide NaNH2, it gives, plus sodium amide, it gives Cr again. This Na combines with this Br, this H इकडचा या कार्बनचा हायड्रोजन हा H combines with this NH2, formation of NH3 takes place, and we will get here now CH3 bond C. आता बघा इथलचा एक H कमी झाला, इकडचा Br कमी झाला, म्हणजे इथं दोन्ही कार्बनचा एक एक बॉन्ड व्हॅकंट झाला, म्हणजे दोन्ही कार्बनमध्ये काय होईल, आणखी एक बॉन्ड तयार होईल. ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन दीज टू कार्बन ॲटम. CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH हा एक हायड्रोजन ऑलरेडी आहे, प्लस NaBr प्लस H2O. आगे it is propyne or methyl acetylene. Common name is methyl acetylene, or it is also known as propyne. Where in this way? When 1,2-dibromopropane, तुम्हाला अगोदर डिस्क्रिप्शन लिहायचं हां. When 1,2-dibromopropane is treated with alcoholic OH, हे लक्षात असल्याचं. When 1,2-dibromopropane is treated with alcoholic OH, then 1-bromopropane is obtained, which on further reaction with sodium amide gives propyne. Now it is regarding about the second method of preparation of alkynes, that is from vicinal dialytes. We have completed two methods. First one from calcium carbide and second one from vicinal dialytes. Remaining part that we will discuss in the next period. Okay, today we stop here. Thank you.